Good morning, Aci. Morning, Miss. Morning. Hello. Hello. Good morning, Daniel. Good morning. Good morning, Angel. Good morning, Justin. Morning, Miss Meta. Morning, morning anak-anak semuanya. Morning, Miss Meta. Morning, Miss. Morning, Justin. Good morning, Angel. Morning, Kai. Okay, while we with your friends, I want you to prepare your book ya. Ambil nunggu teman-temannya, siapa bukunya dulu. And then I will directly list your attendance ya. Izin sekalian absen ya. I hope that all of you open the camera, please. Okay? Can you open the camera? Okay, thank you. Daniel, Angel. Good morning, Valerie. Good morning, Yohanas. Good morning, Evans. Good morning, Pelin. Okay, good morning, Abraham. Good morning, Netanya. Angie ya ini ya. Oh ya. Morning, Angie. Good morning, Abraham. Aiko here? Not yet. Benny? Not yet. Okay, Aiko, Benny. Lionel? Here? Not yet. Matthew? Not yet. Michelle? Not yet. Monica? Alin? Benny. Good morning, Benny. Miss Michelle. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 students ya. Okay, thank you everyone for joining this class today. So before we start our activity today, now we want to lead the prayer for us. We want to lead the prayer for all of us. As usual, no miss, no miss. Just English or Indonesian? In English, in English. Wow. If you don't prepare your text, I will share the screen and then you can read the text and then lead us for the prayer, for the starting prayer. Who want? No one? Me, Miss. Good morning, Michelle. Good morning, Matthew. Good morning, Livia. No, Livia. Sorry. Aiko.
Mission that Matthew tadi. Okay, here and then Michelle. Morning, Michelle. Okay, Lionel here. Okay, good morning, Lionel. Good morning, Miss. Okay, Alin here. Yeah, Alin, Miss. Okay. Alin maybe join later, yeah. Now, we want to lead the prayer. I want you to raise your hand if you want to lead the prayer. If you don't want to raise your hand, we will not start the lesson. Somebody. Valerie, if you, Yeah. I want you to raise your hand. Yes, Miss, I'm. Yes, Miss. Yes, okay, Valerie, yeah. And then for the closing, I want boys. Boys, yeah. Boys to, no, don't be shocked, yeah. Now I want boys to lead the prayer for us. Nah, dipilih nanti. Terserah siapa ya. Nah, okay, Valerie. Have you prepared your own text? Have you prepared? Yes, maybe here, yeah. Nah, okay, Valerie, you may start. It's okay, and then lead us the prayer. In the name of the In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All of you, sit nicely in the prayer. Our Father, who art in in heaven, heaven, hallowed hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Everyone, if we start with the prayer, I want you all of you to pray, yeah? Okay, stop doing anything, okay? I see Michelle not ready for the prayer. And then some of you also, yeah? Maybe for the next, I want all of you to pray, ya. Semuanya harus doa dulu ya untuk memulai semua kegiatan ya. Boleh berdoanya masing-masing dengan sesuai agamanya, boleh ya. Jadi harus stop dulu melakukan apapun ya. Nah, oke, thank you. Oke, semuanya sebelum kita memulai sainsnya, Michelle sudah lihat sampai Alim ya. Oke, thank you. Semuanya berarti sudah masuk ya, 5A ya. Lengkap. Oke, ini ketuanya siapa? Arci ya. Oke, untuk hari ini, tanggal 5 Oktober, for the day October 5 is full ya, atau lengkap ya, complete ya, Arci ya. Bisa dicatat ya, good tuh. Leadersnya bilang good, yes. Oke, but good-nya juga untuk apa? Saat masuk dan saat pembelajaran harus fokus, be fokus ya. Nanti Archie bantu Michen ya, help me to check your friends. If your friends don't ready or don't focus to this lesson, now you can chat your friends ya, and then maybe you can ask your friend to focus ya, langsung dibilang aja, oke? Thank you Archie. Yes, oke. Semuanya sebelum kita memulai pelajaran sainsnya, Michelle akan memulai dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Memimpin aja. Nggak ada yang mau, Miss Meta ternyata. Gimana ini? Ayo. Siapa yang mau memimpin? Memimpin. Matthew. Oke, thank you Matthew. Nah, good. Oke, Matthew, pimpin teman-temannya ya. Semuanya sit nicely. Michelle, Monica, Kai, Alin.
Sit nicely. Sit nicely. Tuh, Valerie. Teman-temannya. Ayo, boleh Matthew, boleh dimulai. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Matthew dan teman-temannya sudah mengikuti Matthew menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pancasila. Siapa yang mau memimpin? Mesti minum dulu. Iya boleh. Memimpin Indonesia Raya? Arsi, Bos Arsi. Arsi, raise hand. Oh, Matthew finish ya. Maybe later ya, for the next week ya. Oke. Oke, Arsi. Or maybe the others? Or maybe the others want to lead us the Pancasila. Who? One? Maybe Archie. Oh, Archie. Okay, Archie, we will wait you. Okay, all of you sambil menunggu Archie, sit nicely. All of you sit nicely. Right? Yeah. Make sure that your back is stretch ya, stretch your body ya, stretch your backbone. Jangan gini, nanti jadi nenek-nenek lo ya, pakai kakek ya. Like this. Okay, Archie, you may start. Okay, silent. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Nah, Miss Jin masih lihat semuanya ada yang mengantuk. Tidurnya jam berapa ini? Kok masih ada yang menguap-menguap terus? Setengah 3. Nah, setengah 3. Kenapa? Ngapain setengah 3 tidurnya? Ada yang jam 10, ada yang jam 10, ada yang jam 12. Ngapain semuanya? Ngerjain tugas. Aku sudah ngerjain tugas kemarin semuanya. Ya, Miss Yen mau semuanya. Apa? Kan itu, tapi insomnia. Nggak ada namanya insomnia ya. Insomnia kalian sendiri yang membuat itu. Iya, insomnia itu kalian sendiri yang membuat. Beneran. Nggak ada namanya insomnia. Itu kalian sendiri yang membuat. Kenapa? Pola makan, pola tidur semuanya itu sudah berantakan. Kalian apakah mempunyai jadwal sendiri? Sudah punya jadwal yang terstruktur? Nah, itu kalau belum. Nah, tunggu. Kalau belum, nah itu yang membuat kalian insomnia, tugas, kepikiran tugas, terus kepikiran yang lain. Nah, kalau sudah ada strukturnya sendiri, enak, tinggal tidur aja. Waktunya jam segini tidur, jam segini udah makan, waktunya sekarang sekolah. Nah, seperti itu. Miss Jin mau, ini udah kelas 5 kan ya. Nanti kalau nanti kelas 6 kalian bilang, oh insomnia lagi, Miss tugasnya tambah banyak. Ya karena memang itu tugasnya ya. Tugasnya kelas 5 tambah banyak memang. Tambah apa? Kalian harus ditanggung jawabnya lebih besar. Miss tambah banyak gimana nih? Aku nggak bisa. Nah berarti apa? Google Classroom itu adalah salah satu contohnya. Untuk tugas-tugasnya kalian lihat dari miss-missnya semua. Nah kemarin Miss Jen ada salah satu murid ya. Dari St. Mary juga. Lihat tugas-tugasnya, lihat cek Google Classroom-nya. Wah, Miss sudah tidak ada tugas. Nah, berarti dilihat yang masih missing itu dicek kembali. Kecuali student attendance ya, kecuali absensi ya, absensi Miss Jin yang cek. Kalian cek untuk tugas-tugasnya. Yang masih belum tugas-tugasnya terpenuhi, masih kosong, missing, dicek. Bagaimana kemarin nilai rapot sisipannya? Apakah puas? Ya, belum tak cek, Miss. Apakah puas? Nah, yang nilainya masih 70. Nah, itu adalah nilai KKM-nya kalian ya. Miss Jen berikan, tetapi itu masih belum dikerjakan. Yang belum mengerjakan segera mengumpulkan. Miss Jen ingatkan lagi, yang belum mengerjakan di tugasnya Miss Jen dikumpulkan. Nah, nilainya akan ketahuan nanti di nilai akhir, di rapot terakhir. Nilainya kalau misal kosong, tetap kosong. Untuk sisipan Miss Jen kasih nilainya 70, masih KKM ya. Tetapi nanti di nilai akhir, di rapot terakhir, rapot apa? Bulan apa ya? Ada yang ingat bulan apa? Rapot terakhir, rapot semester? Desember ya. Nanti Desember akan ada rapot semester. Kalau yang kemarin rapot sisipan, nanti ada rapot semester bulan Desember. Bila ada tugas-tugas yang belum mengumpulkan, itu adalah nilai asli kalian sudah berarti ya. Yang 0 ya tetap 0. Mau nilai semesternya 0. Nilai semester, tahu enggak rapot itu untuk apa? Rapot itu untuk seumur hidup. Ya, sampai kalian nanti kuliah, kalian kerja, itu dilihat gitu ya nilainya. Loh, jangan sampai ada 0. Nanti kalau dilihat sama, nanti kalian sudah berkeluarga dilihat nanti, waduh kok gini nilainya papa, nilainya mama, aku juga aku ikut-ikutan dah. Nah nanti kelihatan kenapa mama papa kalian itu agak strict atau minta kalian mengerjakan sama seperti miss-missnya semua. Nggak hanya Miss Meta, Miss Jane, Miss Hana, Miss bidang studi semuanya ngomel-ngomel atau cerewet kalau soal tugas ya, karena agar nilainya kalian tuh bagus-bagus di rapotnya ya.
Yang belum puas siapa dengan nilai rapotnya? Boleh tunjuk tangan. Jujur dengan diri sendiri. Jujur. Siapa yang belum puas? Oh, Matthew, good. Matthew, kenapa belum puasnya? Apakah ada yang nilainya rendah, yang tidak sesuai ekspektasinya Matthew? Nilai apa Matthew? Nilai PTS. Nilai PTS-nya kenapa? Masih belum full ya? Masih belum sesuai dengan yang diinginkan ya? Iya. Iya, nilainya tidak hanya PTS ya, PH kalian tuh juga harus dikerjakan. Kerjakannya gimana Miss Jane? Ya pokoknya dapat nilai, jangan ya, harus belajar. Jangan nilainya, alah nanti ada remedi. Lah kalau misalnya Miss yang nggak ngasih remedi, ayo gimana? Berarti nilainya gimana? Nilai asli. Betul nggak gitu Miss Meta? Miss Meta apakah juga begitu? Betul, Bu. Nah, Ingatkan anak-anak untuk jangan lupa mengerjakan PR, PH, PTS-nya. Gitu. dan kalau ada remedinya itu dibuat kesempatan mengerjakan lagi. Kemampuanku itu seperti apa sih? Nah, kalau ada latihan-latihan dikerjakan lagi. Misalnya bukan menakut-nakuti nanti kelas 6 loh ya. Kelas 6 itu lebih gimana? Tanggung jawabnya kalian, tugas-tugasnya, apalagi mau ada ujian sekolah, ada ujian sekolah dan tryout-tryoutnya banyak sekali. Kalau kalian nggak siap di kelas 5, nanti akan bingung di kelas 6 ya. Mission mau di semester 1 ini semuanya harus siap. Siapnya gimana? Siap mental. Mentalnya gimana? Udah nilainya harus benar-benar digenjot lagi, harus dinaikkan lagi, gimana pun caranya. Aku nggak bisa tidur, Miss. Aku insomnia. Ya gimana caranya? Dari insomnia itu jadi belajar. Bukan malah main TikTok, main Instagram, main Facebook, chat-chatan sama temennya, batu itu. Nah, dibuat kreasi-kreasi terserah. Misalnya kalian nggak bisa belajar, Miss. Belajarnya gimana? Pakai buku. Pusing, Miss Jane. Boleh kalian buka-buka sendiri, misalnya suka bikin PPT atau suka coret-coret, suka gambar-gambar. Nah, materinya itu dibuat gambar-gambar sendiri. Kalian kreasi sendiri. Itu malah bikin kalian cepet ingat pakai gambar. Caranya gitu. Kalau Miss Jane bingung sama bukunya gimana? Nah, caranya gambar. Materinya tentang apa sih? Misalnya, hari ini materinya kelas 5 tentang apa? Siapa yang sudah buka bukunya sains? Wah, tidak ada yang buka. Tetot. Ayo, semuanya di kelas 5 mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Mission mau sebelum pembelajaran apapun itu, tidak hanya sains, mau belajar Miss Meta nanti IPS, nah harus dibuka bukunya dulu. Nanti kalau Miss Meta tanya tentang apa, kalian bisa jawab. Ya. Anatomi? Anatomi apa, Matthew? Anatomi tubuh ya? Iya. Yes, the human body ya, the anatomy of your body, betul. Hari ini kita akan belajar itu. Sedikit rumit, banyak sekali penjelasan-penjelasan atau kata-kata yang mungkin tidak familiar. Nah, kalian bisa buka-buka lagi, yaitu banyak gambar-gambarnya di situ ya. Oke, pesannya Miss Jane harus fokus sama pembelajarannya apapun itu. Di kelas 5 lebih guru-gurunya ingin kalian lebih fokus, terus lebih apalagi rajin, tepat waktu, disiplin yang penting. Jujur sama diri sendiri dan disiplin dengan tugas-tugasnya sendiri. Nah, ini bisa dibuat kegiatan juga saat siapa yang ikut lombanya yayasan. Ada yang tahu ikut lomba yayasan? Nilai-nilainya banyak di situ yang didalami, nilai-nilai oleh yayasan kita. Contohnya salah satunya ada 2 ini, jujur dan disiplin. Terus lalu ada tanggung jawab juga. Ini kalian bisa pakai juga, misalnya kalian nggak bisa, tapi seperti tadi, ada efek dari insomnia, aduh nggak bisa tidur. Nah itu mungkin buat kreasi-kreasi, dibuat lomba, nah bisa, kalian bisa kreasi-kreasi sendiri.
yang produktif. Miss Jane mau kelas 5 sekarang lebih produktif. Dalam hal apa, Miss? Ya, semua tugas-tugasnya harus terkumpul. Nah, Miss Jane mau minta bantuan Arsi, ketua kelasnya. Ingatkan teman-temannya yang belum ngumpulin itu. Bisa info ke Miss Meta. Archie bisa tanya Miss Meta atau Miss-Missnya yang lain ya. Yang belum mengumpulkan itu siapa, Miss? Nah, Miss Jane nanti kalau misalnya masih belum bisa menghubungi teman-teman kalian, dibantu oleh Arsi, oke? Arsi juga harus cerewet sama teman-temannya, ya, karena Arsi juga ketua kelas di sini. Nanti kalau teman-temannya nggak mau dengerin Miss Jane yang cerewet, terus Miss Meta, Miss-Missnya yang lain, nah mungkin temennya bisa didengerin. Ya, oke, bisa kelas 5 semua, nggak 5A tok ya, 5B juga. 5B juga gini, Miss Jane lebih cerewet lagi, oke? Bisa? Bisa ya. Nah, tanggung jawab diri sendiri itu penting buat kalian semua, bukan Miss Jane. Kalau Miss Jane cuma apa? Cuma membantu perantara kalian belajar ya. Oke, sekarang, nah it's time for science. I'll hope you that all of you ready with your book. Semuanya. And then open your book page 62. Ready? 62. Hanya satu lembar ya, just one paper, one page today. Nah, hanya sedikit, materinya hanya satu lembar saja. Nah, tapi penjelasannya banyak, with a lot of description about it. Nah, ini juga review PTS ya? Iya, hari ini juga review PTS. Nah, sebelumnya, nah, Miss Jane mau semuanya buka dulu halaman 62. Dibuka saja, open. And then, if you're ready, open your book, put it down, put on the table, and then we will discuss the review of your PTS. Nah, I just take some of, wait ya, wait my computer. Nah, here, I just take a few of this question. Some, yeah, for this question, I take this because all of you, or not all of you, some of you have mistaken in here. Banyak yang salah di beberapa nomor ini. Nah, I highlight this number. Okay? Okay, we will discuss this together. Are you ready? I want you to be focused on the screen first. Okay, now for number 1, ya, here ya. Electricity can produce from some source, nih. Intinya ini, some source. The place is generate main electricity. Now, which one is correct? Which one is correct? Power plant. Huh? Power plants. Good job, power plants. But some of you, yeah, some of you answer batteries or cells. Batteries, yes, this is the main electricity. But not for some source. Ya, tidak untuk kesemuanya. Ya, hanya beberapa saja. Nah, kalau ini hanya untuk semuanya power plants itu. Karena dia adalah main energy, electricity. Nah, which correct? Which correct for number 2, power plants? Okay, good. And then for number 3, nah ini banyak juga yang salah. Look at this picture, symbol switch off. Which one? Switch off. Number 2 or number 4? Ayo. Oh. Yes, number 2. Some of you answer number 4. What is 4? Number 4. What's will the symbol? Switch on. Nah, kalau switch on itu nyambung sirkuitnya. Kalau off, lepas. Dia tidak ada. And how about number 1? What the symbol is this? Light bulb. Light bulb. Light bulb. Okay. And then how about number 3? Buzzer. Buzzer. Good job. Buzzer. Okay. And then for number 3. Yeah, 1, 2, 3 ya, in number 4 ini. Hard material are generally blah 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 materials. Hard. Strong. Which durable, strong, flexible.
Yes, strong. Good. Some of you. Oke, some of you. Ini ya, jawabannya adalah weak. Hard, weak. No, not the opposite, but generally. Biasanya bagaimana? Nih, strong. And then for number 6, umbrella. What the characteristic of umbrella of the properties? Waterproof. No flexible ya. No flexible ya. Banyak yang jawab flexible. Waterproof. And then for number 7. Flexible. Look at this picture. Car tire. What is car tire? Car tire adalah ban ya. Ban mobil. Rigid, durable, flexible, or soft? Michelle? Coba Michelle, what your answer? Number 7, car tire material is? Wait. Flexible. What your answer? Flexible. Commute. Mute, Miss. Buka loh, buka. Iya Michelle, yes. I mute first ya. Wait. And then for number 9, the materials cannot be changed back. Cannot be changed back to the way it was before. Nggak bisa kembali. Irreversible. Irreversible. Nah. And then for numbers 11. Nah, ini ada yang banyak. Ada yang jawabannya. Ada yang tahu nggak? Di sini ada bonusnya di sini. Do you know? Look at this picture. Liquid butter is caused by melting. Nah, melting. Kalau jawabannya heating juga boleh. Dipanaskan oleh ini ya. Proses pemanasan dari solid butter. If your answer is melting and heating is okay ya. Okay, and then for number 16. What the process is this? The opposite of condensation. Jawabannya bukan condensation lagi ya, sudah tidak ada. Berarti jawabannya apa? Evaporation. Good. And then for number 19, ini juga banyak yang salah. Is an example of quick natural change. Quick, cepat. Volcanic eruption. Volcanic eruption. And then for number 22. Nah, ini banyak yang salah. Look at this picture. I don't want you to mention this. Yes, this is the cable. I know this is the cable. But the plastic coating over a wire is namanya apa? Insulator. Good. Plastiknya di luar itu loh apa ya? The plastic coating the wire. Plastik yang di luarnya itu adalah apa? Insulator. Now, for number 23. When a blah 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 is heat enough, it become gas. It will become gas. Liquid. Good. And then, how about this? Number 24. Hi, Kai. Can you open the camera, please? Nanti ngantuk kayaknya. Ayo. Look at this picture below. When a water blah 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 enough, it will become an ice cube. Freezing. Boleh. Jawabannya freezing atau jawabannya ibu. Answer cold. Cold, Michelle ngasih separuh ya. Jawabannya adalah freezing. Good. And then for number 25, the last one. Material that are blah 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 keep their original shape. Jawabannya boleh banyak. Irreversible. Keep their original shape. Hard. Rigid. Solid. Strong. Solid. Nah, banyak ya jawabannya ya.
Kok cuma jawab 2, disalahin kenapa? Enggak disalahin. Jawabannya Matthew apa? Rigid sama strong. Enggak, betul. Rigid and strong betul. Full ya, itu 4 skornya. Kalau jawabannya fleksibel, jelas salah ya. Nih, oke. Next. For the review PTS, is there any difficult question? Not pretty. Not pretty. I guess. Okay, for this science, is it difficult or easy or in the middle? In the middle. I guess. In the middle. Easy. Easy? Who answer is easy? Daniel? Iya. Okay, but if you think the science or the other material is easy, but I hope you to be careful to read the question, ya. Pelan-pelan. Nanti kalau ada yang salah, nah nanti eman-eman nilainya ya. Jadi be careful for read the question. Okay, I think it's 4 minutes. I want you to join again, ya. 17 participants here. I want you to join again and then we will discuss the material for unit 4. Okay? Karena ini jamnya sudah jam segini, limitnya waktunya tinggal 3 menit. Nanti daripada mati, Miss Jen akan lanjutkan lagi. Okay? Okay, class. What's your answer? Yes or no? Okay. Yes. Okay. I will end for the meeting. Yes. Hello. Okay, class. We join again, ya. Okay, I will share the screen about the materials. Okay. As the same with your book, in unit 4.1, in page 62. Have you already get the page? Yes. Yes. Now, we will continue with unit 4 about your body, organs, and system. Now, for today, this is the first meeting about, we talk about like this, human body. Human body. In all of your body, inside your body have different parts of your body or a part of your system from the top until the bottom. Ya, dari atas sampai bawah. You have the parts of your system of your body. Okay. Do you know what are they before we go through the materials? Do you know what are they from the top until the bottom? Brain. Brain is inside or outside the body? Inside. Inside. And then what else? Neck bone. Heart. Neck bone. Neck bone inside. And then what else? What the system? Shoulder blade. Shoulder blade. Now, class, don't move to another unit, ya. Don't move toward the other unit. Not for unit 4.2. Don't move to point 4.2. But we will discuss 4.1. Di 4.1 dulu aja. 4.2-nya tidak usah dulu. Halaman 62 dulu. Ya. The organ system. Do you know what are they? What's your organ that you have? What organ that you have? Sebelum kita ke selanjutnya. Organnya apa saja? From the top until the bottom. Your head. Nah, your head. What parts of your head? What parts of the body that you have in your head? Eyes. And then? Ears. Yes. And then? Mouth. Nose. Yes. Eyes, ears, nose, mouth. And how about in your body like this? And from the neck until your stomach.
You have two hands. Shoulder, yeah, shoulder like this. Now for this, now you have or we have internal and external. Now I will go to the next slide. Organ system of human body. Here. Now in this lesson, I want you to understand that the body has different organ and system that work together. Jadi, like this, yeah. So all of your body work together to do the activity. Now, if you don't have two hands, what happened? You cannot see anything. You cannot smell anything. Yeah. If you don't have the body, you just have the head and of your legs. What happened? Die, maybe ya, you will die. Yeah. Bisa seperti itu. Nah, like this. Here, organs. Do you know? This is your organ. Yeah. From number 1 here, the picture number 1 here. This is your skeletal or skeleton. This is the skeleton from the top until the bottom here. Yeah. And then inside your bone have the internal organs. You have brain, yeah, brain, and the veins here, urat-urat ya di sini, otot-otot, muscle here, and then here respiratory, peredaran darah. Nah, we have, you know what the picture is this? What the organ is this? You know? Heart. Yes, heart. And then inside your heart, now inside your body also, we have this. What the picture is this? Lungs. What is lungs? What is lungs? Paru-paru. Nah, below the lungs, we have here. Do you know what is this? Stomach. Yes, this is your stomach. Inside your stomach, we have liver, hati, and then kidney. Do you know kidney? Yep. Yep. Huh? Yaksus. What is yaksus? What is that? Yes. Kidney. Do you know kidney? Lambung. Oh. Nah, and then intestines nih, usus 12 jari, ya. Oke, nah, this is your organs. Inside your body, you have this, all of this. Nah, here. And then, what the definition of organ? Nah, organ is the structure in the human body that carries out a function job. Nah, semuanya ini punya tugasnya masing-masing. Nah, adalah struktur human body, organ tubuh ya. Next, here the organs divided into how many? The organs divided into 2. Yes, 2. Internal and external. Nah, semuanya difokus di sini. Semuanya lihat di screen aja, bukunya nanti saja ya. Oke, internal. Sekarang di internal. What are they? In internal organ, we have this. Wait, internal organ, we have this. Nah, here. The human body, thyroid. Coba, I want you to touch your thyroid. Thyroid itu di sini. Nih, kerongkongan nih. Coba dipegang. Di sini ada. Oke. And then liver. Nah, we cannot touch liver, your liver. Hati, ini hati ya. Nah, and then stomach. Do you know stomach? Perut. Nah, stomach sini sama seperti kidney, lambung. Ya. Lambung. And then pankreas.
Pankreas below the liver. Nih di sini. Di bawahnya liver, di bawahnya hati. Gunanya untuk apa? The function of the liver to remove the poison. If you eat some, ya, if you eat some fruit, ya, I will mute first, ya. If you eat some fruit and then your food that you eaten that have the poison, ya, racun-racun seperti warna makanan, ya, like the color of the food, and then maybe the sweetness of your food, ya, pemanis-pemanis buatan, nah itu dihancurkan di sini liver, ya. Lalu disaring di sini pankreas. Ini sama tugasnya. And then intestines. Ini usus 12 jari. Ya. And then kidney. Kidney itu adalah apa? Ginjal. Nah, ginjal. And then lungs. Lungs, what is lungs? Paru. Paru-paru. And then urinary system. Saluran kencing, saluran kemih, ya. Nah, di sini. And then this is your reproduction. The reproduction of male and female. This is for male. You have penis, testes here, ya. In grade 6 you learn about this. Di kelas 6 kalian nanti akan belajar ini, ya. And then for the female you have the ovary, ovarium, like this, ya, here. And then you have the like the blood month, ya. Bulan apa? Kedatangan bulan tuh. Nanti kita belajar di sini, ya, kelas 6. Okay, for the internal organ, do you have any question? No. No, no, ya. Okay. And then for the next, this is the external organ. Nah, now I want you to touch or mention the external organ that you have, like this. And then touch and then mention what your external organ that you have. Mention and then touch your body. Do you want to mention? You want to mention your parts of your body in external organ? Siapa yang mau? Nggak ada, Miss Jen pilih lo ya. I will choose lo. Maybe. Evans, yes. Mention what your body parts in external organ. Mention, maybe two parts of your body. Do you know the instruction? My instruction is clear? My instruction is clear? Maybe Valerie, can you mention two parts of your body in external organ? Yep. Yes? What is that? What is that? Eyeball. Good. And then? Ear. Ears. Okay, good. Thank you, Valerie. And then what else? Who else? Arsi. Yes. Arm. Where is your arm? Yeah, is it your hands? That is your hands. Arms. Where is your arms? Arms, ears. Okay, good. And then what else? Nose. Nose. Okay, good too, yeah? Okay, thank you, Arsi. And then who else? Who else? Justin? Justin? All of you, mention your body's part. Masa nggak ada? Ayo, mention your body parts. Justin? Yes? What's your body parts that you have? Leg, foot. Valerie mentioned eyebrow and ears. And then Arsi mentioned nose and arms. And then what else? Maybe Angie. And
Yes? What's your body part that you have in your body, in external organs? Angie? Or Alin? Angie and Alin. Now all of you in grade 5, I want you to see your face clearly, ya. Put it up your handphone here, so I can see your face clearly. Ya, jangan di bawah semua, nanti mesin ikutan di bawah semua lo ya. Nih, nanti mesin jadi kayak gini lo ya. Ayo. Oke. Siapa? Who else? Daniel. No, Lionel. Wait. Suaraku nggak kedengeran, Miss. Suaraku nggak kedengeran. Oke, wait ya. Class, can you speak? Class? Can you speak? Tes. No, I can hear no. Class. Wait ya. Your volume. What do you have to say, class? What is happening? Volumenya kali. Biasanya kayak gitu. What is happening? Tes. Okay. Class, can you hear my voice? Yes, Miss. Yes, Miss. Can you hear my voice? Yes. Yes, but I cannot hear your voice. What? Volume, Miss. Nah, Just another volume, my volume is up until 100. Wait. You leave first and do it again, maybe. Nah, okay. Now, can you hear? Yeah, I can just Okay, Miss Jen aja. Okay, now. Yes. Yes. Okay. Now I want you to Lionel first ya, Lionel. Tadi Lionel belum Miss Jen denger. Hand and foot. Yeah, where is your hand, Lionel? Yes, and then your foot. Good job. Yes, foot. Ada ribet. Yeah, good. Thank you. And then I want you to touch. Yeah. error. This one was error. Yes, I want you to do this activity. I want all of you to touch. I want you to touch your. Do you know chin? Your chin. Do you know chin? Yes. Now I want you to touch your chest. Your chest. Do you know chest? Nah. Your stomach. Are you hungry? Are you hungry? Why you touch your stomach? Are you hungry? Oh no. Nah, this is your external organ, ya. Okay, now move. This is your system. We have 4 systems in your body. In our body, we have 4 systems. The first one, digestive. Do you know digestive? Sistem Sistem pernapasan. Now digestive. Now I want you to write down the name in your book. Digestive, sistem pencernaan. Ditulis di bukunya. Bentar, Wis. Sistem pencernaan. Yes. Boleh ditulis di notebook kan? Sistem pencernaan. Oke, ini adalah sistem pencernaan ya. Wait. Sini aja. Respirator itu sistem pernapasan. Tunggu ya. Wait, sistem pencernaan. And then we have respiratory. Nah, respirator from your nose. So, sistem pernapasan. Sistem penciuman. pernapasan.
Atau sistem pernapasan, ini aja pernapasan. Oke, now how about this? Skeletal or skeleton. Sistem tulang. Nah, ada tulang. Oke, sistem tulang. Tulang-tulang berarti ya. And then circulatory. The circulator about blood. Sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah. Good. We have 4 system in our body. The first one is pernafasan, tulang, dan peredaran darah. Oke, finish? Belum. Finish. Ya. Oke, Miskin hapus sekarang. Next, for the digestive system. In digestive system, nah, ini adalah sistem makan. Kalian makan, berarti from the mouth. Lalu ada salivary glands. Nah, di sini adalah salivary. Ini apa ya? Sistem nih. Kalau kalian makan, if you eat some food and then your salivation itu air liurnya. Nah, itu untuk mencerna. Lalu masuk ke transfer to esophagus, tulang kerongkongan. Nah, and then go to the liver. Makanannya tadi racun-racunnya diproses di sini. Nah, lalu ke large intestine. Do you know large intestine? Usus besar. Lalu small intestine. Usus Kecil. And then appendix. You know appendix? Yang sakit itu di sini. Kalau yang sakit, banyak orang sakit itu di sini. Diputus. Cutting ya appendix. Usus buntu. Betul. Yes, correct. Usus buntu. Nah, di sini appendix usus buntu. And then after you eat your food here, the process in stomach, and then for the last system or the last process from the anus. Anus. Okay, next the digestive system is Usus buntu itu gunanya untuk apa? Yang appendix. The appendix tugasnya usus buntu ya ini untuk Kita udah belajar. Ya dimasukkan di situ, tapi jangan terlalu banyak. Ya gunanya untuk membantu makanan juga masuk ke dalam situ. Mengobati usus buntu itu. Nggak ada obatnya itu ya, kalian jangan makan yang pedas-pedas. Don't eat the spicy food. Obat usus buntu atau appendix itu operasi. Yes, Operasi usus buntu. Harus operasi. Iya, harus operasi. Now, the next respiratory, we have this. The first from the nose here. The excess of oxygen and carbon dioxide between the blood. Sorry ya, salah. Ini O ya. Oxygen and carbon dioxide between the blood, air, and oxygen. Respiratory apa artinya? Process of gas. Proses mengubah gas. Ini an object O2. Carbon dioxide and oxygen. Jadi kalian inhale. What is inhale? Menghirup. Menghirup. Napas. Itu mengambil O2. And then kalian exhale. So O2 itu oksigen ya, Miss? O2 oksigen. And then CO2 itu karbon dioksida. Carbon dioxide. Good job. This is CO2. And then this is O2. Ya. Oke, now yang respiratory selesai. Sekarang ke sini, skeletal. Nanti akan Miss Jane perjelas di setelahnya ya. Yang ini hanya penjelasan saja. With skeletal, this is the skeletal, your skeletal. Nah, function. What your function of your skeletal?
Gunanya tulang itu untuk apa sih? Nih, gunanya. Untuk melindungi, Support the body, protect and support body and organ. Terus interacts with skeletal muscle, Skeletal muscle, produce red blood. blood cells, white blood cell, and platelets. Kayak sendiri-sendiri sih. Potatoes. Nih. Apa itu? Semuanya apa? Work together. Dari sini ya. Oke, good. Untuk protect and support the body. Good. Next, the last one, circulatory. Ini sistem darah. Sudah belajar sistem darah kan ya di IPA ya? Belum. Belum. Oh, Kita minggu baru sampai sistem pencernaan. ya, minggu ini. Ya. How many blood that you have? How many Two. blood? Two. What are they? Red blood and white blood. Okay, red Blood and white blood. blood. Good. Here ya, in your body, in the circulatory system. Nah, function, transport, nutrition. Wait ya. Wait. Fine. Ini bukannya nanti kita bakal belajar di IPA. IPA itu besok paling. Gak tahu nih. Oke, iya belajar ya. Besok kita bakal belajar peredaran darah. IPA-nya Kamis ya, tunggu ya di Miss Meta besok hari Kamis ya kita belajar. Besok. Ya, function. What function? Ya. What the function of respiratory system? Nih, transport nutrition, oxygen, and waste through the body. Nah, waste-nya itu caranya gimana sih? Pernah kalian transfer atau ini? Bukan transfusi darah ya, apa ya? Pendonor darah. Ya, donor darah. Donor darah. Untuk membuat sirkulasi kalian ini bagus. Yang suka lupa di golongan darahku apa? What's your blood? Tanya mama nanti ya. Oke, in blood vessel. Kalau nggak salah AB atau B. Di darah ini, di sistem darah itu punya ini 3. We have 3 arteries, capillaries, and veins. Nah, arteries always carry blood away from the heart. Nah, if I'm not mistaken, ya arteries itu yang ini. Arteries itu yang merah ini, arteri. Yang sih? Ya, arteri. And then, capillaries, thin wave vessel that connect artery and veins allow gas exchange. Nah, di sini ada namanya kapiler. Ada otot-otot kapiler. Nah, di dalam antara ini between arteries and veins. How about veins? Nah, veins itu adalah carry back to the heart. If I'm not mistaken ya, the blue one dialirkan lagi ke darah. Nih, kembali lagi. Jadi semuanya kembalinya kemana? Back to the heart. Ya, semuanya kembalinya ke darah atau kembali ke jantung. Iya, betul. Kembali ke jantung. Okay, now for the exercise, page 62, we will discuss together. I have four question. Nah, semua dikerjakan di situ sekarang. Now, write down the answer for number 1, number 2, number 3, and number 4. What system organ? What's the organ system? What we call in this picture number 1? We have nose here. Respiratory system. Good. Respiratory system. Write down the answer in your book. Respiratory system. Number 1. Eva, take your book. Okay, take your pencil. Justin. Bentar, wait. Yang kedua, digestive system. Now what is happening? Why she's Commute, miss. Nggak kedengeran, miss. So number 1, respiratory, because we see here
or we'll hear from the nose and then lung. Okay, and then for number 2, your mouth. Digestive system. Digestive system. Good job. Digestive system. Good. Write down in your book. Digestive system. Evas, where's your book? Fun. Write down. Kenapa? I'm right. One right, yeah. Okay. Aline finish. Justin finish for number 2. Okay, and then how about this? We have the red blood Circulatory system. Yes, circulatory system. Yes, and how about the last one? We have Skeletal. respiratory and skeletal. Finish. Okay, finish unit 4.1 ya. Good. Now for unit 4.1, do you have any question? No. No. Miss, yang kita kerjakan tadi dikumpulin di Excel atau enggak, Miss? Ya, nggak usah ya. Nggak usah dikumpulin. Dikerjakan di sini. Dikerjakan di sini. Yes, Archie? Ada PR-nya. No, there is no homework for today. Next week ya. For the next week you have the homework. Ya, prepare well. Prepare. Nah, jangan seneng dulu. I want you to read. Nah, I have the exercise here. Because today or not today, this month is the literation month. Bulan literasi ya. Bulan ini adalah bulan literasi. Bulan membaca. I want you prepare unit 4.2. Semua dibuka halaman 4.2, poin unit 4.2 dibaca-baca ya. Before we start our activity or our lesson next week, I choose some of you to share your ideas, share your what you read, have you read last week. Mission mau kalian nanti share apa yang kalian baca minggu lalu, ya. So all of you prepare unit 4.2, ya. Can you do that? Maybe you just read 2 page or 3 page is okay. Not all of them ya. Just 1 page, 2 page, 3 page is okay. Hanya baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman nggak apa-apa. Apa Lionel? Okay, do you have any question? No. Google Classroom ya. Cek Google Classroom. Masih missing semuanya dikerjakan ya. Oke, jangan sampai Miss nanti chat-chat lagi ya. Dapat surat. Oke, good. Oke, ya. Ngomong-ngomong IPA sama Sains bedanya In English. Ya, banyak in English saja bahasanya ya. Sains ini Pembahasannya banyak bahasa Inggrisnya di sini. Kata-katanya nanti IPA sama Sains sih sama sih pembelajarannya sih, tapi yang IPA itu cuma pelajaran ya. Yeah, if you do not know the name in English, maybe you can mention the name. Miss, di IPA itu ada ini, coba nanti di sains apa ya, gitu ya. Coba, atau nanti kalau di sains ada, di IPA apa ya, kalian bisa bantu. Oke? We will discuss together. Nah, di sini Miss Jane bukan sebagai guru atau apa, teman kalian. We will discuss together, ya. Oke? Nah, finish for today. We want to lead the prayer for the closing. One, the boys. The boys. Daniel. Okay, Daniel. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have been with us through the Science Club, and that you are with us right now. Inspire us as we leave this meeting to love and serve you always. In the name of Jesus. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the In the Father. name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, thank you everyone for joining this class. Bye-bye. See you on the next week. Bye. Bye-bye. Bye. Okay, thank you.